glory show up. We thank you and we bless you. In Jesus' name. Somebody say amen. Amen. As we are standing, let's read in the book of Joel. I have a very powerful word for those who are ready to receive. Hallelujah. Joel chapter 2 from verse 25. Joel chapter 2. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Nanga mutungia miaka ila ya lekile ningie, nambandi na kidhesa na kiteli, ngudu ya kwa nene ya kau, ilando mete kati wenyu. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Namukaya muyaniwe na kubona, na kutaya sitwa ya yoba ngai wenyu, ula umwekete maundu mausenya, nandu makwa matika sono kwa onaindi. Then you shall know that I am in the midst of Gosheni, BCCI. I am the Lord your God, and there is no other. Namukamanya kananye ni ngai kati wenyu Gosheni BCCI, na kana ninye yoba ngai wenyu ona kutiungi na andumakwa matika sono kwa onaindi. Amen. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Na kukedwa itina wa ou kana nga metuloela meyo ndebeba wakwa nandu menyu na ana menyu na etu menyu makadhana atumia menyu makaota ndoto na anake menyu makona mawoni. And also upon the servants and upon the handmaids in those days I will pour out my spirit. Na inginga tuluila ngombo aomenaka beba wakwa midenyani esu. And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. Nangona niya mosenyo matune nande ndakame na mwaki na itwesi asioki. Amen and amen. Amen. Look at your neighbor, tell your neighbor, it is a season for restoration. Ya kutungiwa. Amen. Talk to your neighbor like you mean it. Tell your neighbor, it is the season. Ongea na mwenzako mwambie ni majira for restoration. Ya uregesho. Now you can sit down. Sasa mnaweza kuketi. The Lord has been speaking to me. Bwana amekuwa kinena nami in a personal way. Kwa njia ya kibinafsi. That God kwamba Mungu is a God of restoration. Ni Mungu wa urejesho. If there's any business in the kingdom of God, kama kunayo biashara katika ufalme wa Mungu, is to restore people. Ni ya kuwarejesha wanadamu. Not just to where you are, si pale tu ulipo, but all the way back to Genesis. Lakini hata nyakati za mwanzo. To restore you back to where God began humanity. Akurejeshe tena mahala Mungu alianzisha kumuumba mwanadamu. The business of God, biashara na kazi ya Mungu, is not to make you better, si kukufanya uwe bora, but to make you best. Lakini ni kukufanya uwe ndiwe bora zaidi. To restore you back, akurejeshe to the first Adam, mahala pa Adamu wa kwanza. The same power Adam had, nguvu zile Adamu alikuwa nazo, to be restored back to you. Zirejeshwe kwako. The same anointing, upako ule, the same authority, uweza ule, the same dominion, ule kutamalaki, kumiliki, God's plan,
mpango wa Bwana, God's desire mpango na tamanio la is Mungu to be that first man. ni huyo mtu wa kwanza. The man without stress. Mtu asiye na stress. The man without worry. Asiye na kuhangaika. The man without sweating. Mtu asiye na kutoa The jasho. man with the power. Aliye na nguvu. The man who has authority to speak to the nature, and the nature hears and understands. Aliye na mamlaka ya kunena na mambo ya kawaida na yasikie na kutii. Lift up your voice and say restoration. Inua mkono wako juu, sema urejesho. Sema kuanzia leo, and declare that from ni today, lazima nirejeshewe. it must be restored to me. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody say restoration. Mtu aseme urejesho. Sema restoration. Mtu aseme urejesho. Sema I am not going to cry anymore. Mimi siko tayari kulia tena. Because God is restoring back. Kwa sababu Mungu yu anirejesha tena. Now I want you to understand. Ningependa uelewe. The responsibility of restoration. Kwamba kazi ya urejesho. It's not your neighbor. Si yule aliye karibu nawe. It's not your employer. Si yule aliye kuajiri. It's not your husband. Si mume wako. It's not your grandfather. Wala si babu yako. The work of restoration. Kazi ya urejesho. Is God himself. Ni Mungu mwenyewe. Ooh, glory to God. Hallelujah. The one who is restoring my money back. Yule anayerejesha pesa zangu. The one who is restoring my anointing back. Yule anayerejesha upako. The one who is restoring my authority back. Anayerejesha mamlaka yangu. Is Jehovah. Ni Mungu. I came to speak to somebody today. Nimekuja ninena mtu leo. Your suffering must come to an end. Kwamba kutabika kwako lazima kuishe. Must come to an end. Kutabika kwako lazima kuishe. Must come to an end. Chungu wako lazima uondoke. Because what God is about to do. Sababu Mungu wetu. No eye has seen. Ako karibu kutenda mambo ambayo masikio. Nor has it entered in the hearts of men. Macho wala moyo wa mwanadamu. God is about to do. Kusikia kile Mungu karibu kutenda. Restoration. Mtu aseme urejesho. Oh, hallelujah. 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 Restoration. Kurejesho. I see your family restored. Naona familia yako ikirejeshwa. I see your health restored. Naona uzima wako urejeshwa. I see your attraction restored. Naona urejesho. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema, I shall restore. Nitarejesha. The years. Miaka. Glory to God. Hallelujah. The years. Miaka. That the cacaworms. Ilioliwa na the swarming worms. Mandumandu. The chewing worms. Nzige. Whatever ate. Chochote kilichokula. God is a God of restoration. Mungu ni Mungu wa urejesho. I tell you, the God we serve. Mungu tunayemtumikia. Your enemies may think they are through with you. Maadui zako wanaweza fikiria wamemalizana na wewe. Your neighbors may think that you will never rise again. Majirani wanaweza fikiria utainuka tena. But I came to release a seed. Lakini nimekuja niachilie mbegu. The word of God is the seed. Neno la Bwana ndio mbegu. That is planted in the midst of the kapuria. Ambayo upandwa katikati ya shida na mambo magumu. And when it starts growing up. Na pale inapoanza kuchipuka. The thorns that are there. Ile miiba iliyo pale. They begin to be consumed. Inaanza kuyeyuka. Because of the word of God. Maana neno la Bwana. For you to experience the restoration. Kwako wewe kukutana na urejesho. You must receive. Lazima upokee. The incorruptible word of God. Neno la Bwana lisiyoweza kuharibiwa. Just leave it there. Hallelujah. Amen. Somebody shout restoration. Mtu aseme urejesho. I don't know whether I came to preach to everybody. Sijui kama nimekuja kuhubiria kila But mmoja. I feel in my spirit. Inasikia ndani yangu. There are things I need back. Kwamba kuna vitu navitaka tena. Hallelujah. Amen. There are things I need to experience. Kuna vitu nastahili kuona. There are things I want to see in my life. Kuna mambo na vitu nataka nione katika maisha yangu. And I will restore to you. Na nitarejesha kwenu. He is not just talking to many people. Aneni na watu wote. He is talking to those who can receive this word. Anaongea na wale ambao wanaweza pokea neno hili. The way the kingdom of God operates. Vile ufalme wa Bwana ufanya kazi. It operates by revelation. Ufanya kazi kwa ufunuo. It operates by receiving the rhema word. Unafanya kazi pale unapopokea neno la majira haya. When you receive that word. Unapoipokea hiyo neno. Is what is the game changer. Hicho ndicho kitu kinabadilisha mambo katika maisha yako. We can all
be here. Sisi sote tunaweza kuwa hapa. And some of you may not be hearing what I'm saying. Na wengine wenu huenda hawasikii ninachokisema. But there's somebody in this meeting Lakini kuna mtu mahala who hapa came to receive this word. ambaye amekuja kulipokea neno By hili. a rhema word. Neno la majira haya. To understand what God is thinking and saying about Aelewe you. kile Mungu anawaza na kunena kwa ajili yenu. He is saying, Anasema hivi, it doesn't matter the mess you are in, kwamba ijalishi umepitia hali the gani, mistakes you have done, makosa uliofanya. but he is saying, Lakini anasema I hivi, the Lord, mimi I Bwana am ready to restore. niko tayari I am nirejeshe. ready to bring you back to your position. Nikulete tena mahala pako pasawa. This morning I looked at the word restoration, what it means. Leo hii nimeangalia neno hili urejesho maana yake. And it means Na inamaanisha it means the act of returning something to a former owner. inamaanisha tendo la kurejesha jambo ama kitu kwa mmiliki wake wa kwanza, All to the former place. ama mahala pale pake pasawa, All to the former condition. ama katika ile hali yake ya kwanza. The act of returning. Tendo la kurejesha, kurudisha. Hallelujah. Amen. Something Kitu to the former place. mahala pale pa mwanzo, Former condition. pale katika hali ya All mwanzo, former honor. ama pale katika ile heshima ya mwanzo. There are things that God created in us. Kuna vitu Mungu aliumba ndani yetu. Everybody who is in this meeting, Kila mtu aliye mahala hapa, there is a potential in you. kuna uweza ndani yako, There is a power inside you. unazo nguvu ndani yako. There is something that God created in you. Kuna kitu Mungu aliumba ndani But yako. the devil, Satan, Lakini shetani adui who comes to steal, ambaye kazi yake ni to kuiba, kill, kuua and to na destroy, kuharibu, he has stolen some things. ameiba vitu, Stolen your ideas. akaiba miaka yako, Stolen your passion for God. akaiba kutamani na kupenda Mungu, Stolen your health. akaiba hata Stolen mwili your wako na business. uzima na biashara. But that devil is a liar. Lakini shetani ni God mwongo. has sent me this morning Mungu amenituma to asubuhi ya speak to leo somebody. ninene na mtu He is a God of restoration. kwamba yeye ni Mungu He wa is a urejesho. God of Ni restoration. Mungu wa urejesho. Something is happening in the spirit. Kitu kinatendeka katika You ulimwengu wa must be kiroho. restored back. Lazima urejeshwe. Whatever the devil stole, Kile adui I aliiba, came to give him a notice. nimekuja nimpe As notisi your father, kama I baba. came to give the devil notice. Nimekuja nipatie adui Enough notisi. is enough. Imetosha. We are coming back. Tunarudi tena. We are not coming to take sides. Hatuji katika hali. We are coming to take over. Amen. I say we are not coming to take sides. Hatuji kusimama na yeye. We are coming to take the church. Tunakuja We kutawala. are coming to dominate. Tunakuja kumiliki. It is the God's promise. Ni ahadi ya Bwana. I shall restore. Nitarejesha. Hallelujah. Haleluya. Lift up your right hand and say, I need it Inua back. mkono wako wa kuume, sema I need my nahitaji. money back and I Nahitaji need pesa it zangu now. tena na sasa. I need my health back and I need it Nahitaji now. uzima wangu wa mwili I sasa. need my business back and I need Nahitaji it now. biashara yangu tena na I need sasa. my company back and I need it now. Nahitaji tena na There is a sasa. God of Kuna restoration. Mungu wa No urejesho. more begging. Haleluya. No more borrowing. Hakuna No more kuomba going tena. to hospitals and Hakuna lining kwenda up. hospitali There is tena. a God who restores. Kuna Mungu He says, anayerejesha. I shall restore back Anasema nitarejesha whatever the tena cankerworms, miaka iliyoliwa even na if they nge. were buried. Hata kama umezikwa. God Mungu is a God of ni restoration. Mungu wa urejesho. And he sent me this morning Na amenituma leo not to preach to you, si niwahubirie, but to prophesy. lakini niwatabirie. I came this morning Haleluya, nimekuja as asubuhi ya a leo prophet kama nabii to prophesy nitabiri that the devil kwamba shetani must return back. lazima arudishe The tena. devil Shetani Cannot continue playing with us. hawezi akaendelea kucheza nasi. Witches Haleluya. will never stop us again. Amen. Sorcerers Wachawi na will waganga never stop us again. hawatatusimamisha Lack of tena. education will not stop us again. Hautasimamishwa tena. Why? Kwa nini? Because there is a God in Kwa heaven sababu kuna Mungu who mbinguni says, I shall restore ambaye back. anasema nitarejesha tena. Oh, hallelujah. Haleluya. Returning back Kurejesha to the tena former state. mahala pale pa Returning kwanza. back Kurejesha To tena the former honor. ile heshima ya kwanza. Returning back Kurudisha tena to the former condition. katika ile hali ya kwanza. When God created Adam, Mungu alipomuumba Adamu, he gave him the dominion. alimpa uweza wa kutawala. Adam enjoyed life. Yaani Adamu alifurahia maisha. He didn't endure life.
akuvumilia maisha. Whatever he needed, Chochote alichohitaji, he had power of it. alikuwa na uweza juu yake. In fact, the Bible says, Biblia inasema when God created Adam, Mungu alipomuumba Adamu, he gave him dominion. alimpa utawala. He said, you are in charge of lions. Akamwambia tawala. He never feared lions. Akuongopa He hata never simba. feared python. Akuongopa nyoka. He never feared cobra. Akuongopa manyoka The haya. man was powerful. Alikuwa na uweza. And that was the intention of God. Na haya ndiyo alikuwa amekusudia Mungu. Nature did not control Adam. Hali ya kawaida haikumtawala Adamu. He had authority over nature. Alikuwa na uweza kwa mambo ya kawaida. That was first Adam. Huyo ndiye Adamu wa kwanza. And that is why God said, I bless you. Na ndio sababu Mungu asema He told nakubariki. Adam, I have blessed you. Akamwambia nimekubariki. Be fruitful. Ukawe na kuzaa. Multiply. Ukazidishwe. Replenish the earth. Ukajaze nchi. Adam was so powerful. Adamu alikuwa na nguvu sana. Until sin came in. Mpaka pale dhambi Until ilipoingia. Satan came in. Na shetani akaingia. And he took what Adam was given by God. Akachukua kile Adamu alikuwa nacho. And from chapter 3 of Na Genesis, kutoka mlango wa 3 wa God Mwanzo, began a plan of restoration. Mungu akaanza mpango wa He urejesho. began a plan Akaanza of mpango returning the man wa back kurejesha mwanadamu to tena that place of authority, mahala pale pa to utawala, that place of dominion, mahala pale pa to that utawala, place of control. pale mahala pa kuwa na God never utawala. created man to be controlled. Mungu hakuumba mwanadamu atawaliwe. God never created man to be under the siege. Mungu hakuumba mwanadamu azungukwe na kushindwa. Hallelujah. Hallelujah. God created man Mungu alimuumba to mwanadamu enjoy life, afurahie maisha, to replenish life, anjaze to dunia, be in charge of God's creation. awe na utawala juu ya vyote alivyoviumba Mungu. And when man sinned, Na wakati mwanadamu he alitenda dhambi, handed over the authority akapeana mamlaka to Satan. kwa shetani. And Jesus Na Yesu began a plan akaanza mpango, that could never fail. mpango ambao utashindwa He kamwe. began a plan Akaanza mpango of restoration. wa urejesho. In chapter 9 of Genesis, Mlango wa 9 Mwanzo, he comes to Noah. anamjilia Noa. Chapter 9 verse 1 of Mlango wa Genesis. 9 mstari wa kwanza. Because God was still in the plan. Kwa sababu Mungu alikuwa katika He kazi. was doing all what he can Alikuwa anatawala. to restore man back Alikuwa na mpango wa kumrejesha to the mwanadamu authority katika utawala after they lost. baada ya kupoteza. And God blessed Noah again Na Mungu akambariki Nuhu tena and his sons na wanawe, and said unto them, na akawaambia be fruitful muzae, and multiply muongezeke, and replenish the earth. mjaze ulimwengu. The same word he told Adam, Ile neno alimwambia the Adamu, word of restoration, neno la the urejesho, word of being fruitful, neno la the word kuzaa, of multiplication, neno la kuzidishwa na the word of kuongezeka, replenish, neno la kujaa. of God's restoration. Maana mimi nabeba mbegu ya Mungu ya urejesho. The first Adam, Adamu wa kwanza we don't see him sick. atumuone akiwa mgonjwa. The first Adam, Adamu wa kwanza we don't see him going to the neighbor atumuone akienda kwa and jirani saying, I don't have sugar. anasema sina sukari. The first Adam, Adamu wa kwanza we don't see him struggling atumuone aking'ang'ana, because he was the boss. kwa sababu ndiye aliyekuwa Oh, boss. hallelujah. Ndiye alikuwa anatawala. Whatever he needed, Kile anachohitaji he used his mouth to speak. alitumia kinywa chake kunena. In Isiah chapter 55, Isaya 55. I just want to go fast because we have no time. Nataka nikimbia haraka tu kwa sababu hatuna Oh, muda. I came to tell somebody, Nimekuja niambie mtu restoration urejesho is your portion. ni sehemu From yako. verse 8, Mstari wa 8. somebody say restoration Mtu sema urejesho is my portion. ndio Tell your sehemu neighbor, yangu. neighbor, coming Hallelujah. Sunday, I will not be where I am today. Jumapili ambayo inakuja sitakuwa pale Hallelujah. nilipo sasa hivi. I see things coming back to you. Naona mambo yakija I tena. see favor coming back to you. Kibali I kinajia. see joy coming back to you. Furaha inarudi. I see your family coming back to you. Familia yako I inarudi. see God doing things in Naona your Mungu life. akitenda mambo. Because God is a God of Maana restoration. Mungu ni Mungu wa urejesho. For my thoughts are not your thoughts, Kwa sababu mawazo yangu sio mawazo yenu, neither your ways my ways, wala njia zenu njia zangu, says the Lord. asema Bwana. Let's go to verse 11. Mstari wa 11. Hallelujah.
Glory to God. Glory to God. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. Hivi ndivyo itakavyokuwa neno langu linalotoka kwenye kinywa changu. It shall not return unto me void. Halitanirudia mimi bure. But it shall accomplish that which I please. Bali litakamilisha mapenzi yangu. It shall prosper in the thing whereto I send it. Itanawili katika hali hile ninayoituma. Isaiah is prophesying. Isaiah anatabiri. He's speaking powerful words. Ananena maneno ya nguvu. God is saying, Mungu anasema, my word neno langu can never go forth void. Aliwezi likatoka kwangu mbure. It must do what I please. Lazima likamilishe mapenzi The yangu. word of God Neno la Bwana is the seed of God. ni mbegu ya Bwana. Oh, that is Glory, powerful. glory to The God. word of God Neno la Bwana is the seed of ni God. mbegu ya So Bwana. God says, Mungu anasema, when I send it, ninapoituma it must please what it must do what it pleases me. lazima ikamilishe, itekeleze mapenzi na matamanio yangu. Let's see this word. Tuone hili neno, Because this word kwa sababu neno hili is the key of restoration. ndio ufunguo wa urejesho. This word Neno hili is the power behind the restoration. ndizo nguvu nyuma ya Let's go to urejesho. John chapter 1 verse 1. Yohana 1:1. John chapter 1 verse 1. Yohana 1:1. In the beginning Pale mwanzo there was word, kulikuweko na neno, and the word na neno was with God, ilikuwa pamoja na and the Mungu, word na ile neno was God. ilikuwa Mungu. In the beginning Pale mwanzo there was word. kulikuweko na neno. God says, Mungu anasema, my word neno langu shall not go forth, alitarutoka void. bure, but it must accomplish. lakini lazima likamilishe. So when the fullness of time came, Majira yalipotimilia, God sent his word. Mungu akatuma neno Oh, lake. hallelujah. Hallelujah. I don't know whether you are hearing what I'm Sijui saying. kama unasikia God ninachosema. sent his word. Mungu akatuma The neno word lake. of restoration. Neno la The urejesho. word that was coming to Neno reconcile us lililokuwa linakuja kutuunganisha back to God. tena na Mungu. He said in the beginning, Nasema pale mwanzo there was word. kulikuweko na neno. In Genesis, Pale mwanzo there was word. kulikuweko na neno. In Isaiah, Katika Isaya there was word. kulikuweko na neno. In John, Pale there Yohana was word. kuna neno, And the word was with God. na neno ilikuwa pamoja na And then the Mungu, word was na God. neno lilikuwa Then Mungu. verse 2 it says, Mstari wa pili inasema, oh, hallelujah. haleluya, Glory to God. I am enjoying this. The same was in the beginning with God. hiyo neno ilikuwa pamoja na Mungu mwanzoni. Let's move faster. Hallelujah. 3, Ruka para Messiah. Hallelujah. All things were made by him. vitu vyote viliumbwa na And yeye, without him was not anything made na bila yeye hakuna kitu kilichofanyika that was made. ambacho kilifanyika. In him was life. Ndani yake ilikuweko uzima, And the life was the light of men. na uzima ulikuwa ndio nuru ya wanadamu. In God was life. Ndani ya Mungu kulikuwa na uzima. Inside this word, Ndani ya neno hili there was life. kulikuwa na uzima. Hallelujah. Hallelujah. And that life Na huo uzima was the light of men. ilikuwa ni nuru ya wanadamu. And the light shineth in darkness. Na nuru ng'aa gizani, And the darkness comprehended it na not. giza alishinda I nguvu. came to declare to you, Isikizeni, when this light comes, nuru hii when inapokuja, this word comes, neno hili linapokuja, the darkness giza of your ancestors, ya mababu the zako, darkness giza of your village, ya kijiji chenu, darkness giza of your life ya maisha yako can never stop it. haiwezi A man ikasimamisha. with the word of God Mtu aliye na neno is unstoppable. hawezi akasimamishwa. Where they say it is not possible, Pale wanasema haiwezekani, the word becomes light. neno linakufanyika And it uzima, begins to move. inaanza And kutembea, it begins to open doors. inaanza kufungua And milango, it begins to make people to link inaanza up. kusababisha watu I wainue. came to declare today, Nimekuja nitangaze leo, receive ye the word of God. pokea neno la I Bwana, say receive ye the word of pokea God. neno la There Bwana. is light in that word. Kuna nuru katika hilo neno. Then verse 6 says, Na mstari wa 6 inasema, oh hallelujah, there was a Hallelujah. man sent from God kuna mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, whose name was David. jina lake ni Daudi. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God on Glory, the glory, highest. glory. The same came for the witness, for a witness, Yeye pia alikuja kama to ushuhuda, bear witness of the light, akibeba ushuhuda wa nuru, that all men through him might believe. ili kwamba watu wote kupitia kwake waamini. He was not that light, Yeye hakuwa ndiye ile but nuru, was sent to bear witness of that light. lakini alitumwa awe ndiye shahidi wa ile nuru. That was the true light
which lighteth every man that cometh into the world. Ambaye uangazia kila mtu ambaye anakuja ulimwenguni. He was in the world. Alikuwa ulimwenguni. And the world was made by him. Na dunia ama ulimwengu ulifanywa na yeye. And the world knew him not. Na ulimwengu haukumtambua. He came unto his own. Alikuja kwa wale wake. And his own received him not. Na wale wake hawakumpokea. And our favorite scripture. Hallelujah. But as many as received him, lakini wote waliomwamini, to them gave him power. Aliwapa nguvu. To become the sons of God. Za kufanyika wana wa Mungu. Even to them that believe on his name. Wale wanaoamini jina lake. Now listen to me. Nisikie. The moment you get born again, pale unapozaliwa mara ya pili, that is the moment ndio muda huo the divinity encounters with the humanity. Uungu ukutana na wanadamu. And that gives you the opportunity, na hilo jambo linakupatia uweza, to be a candidate of restoration. Kuwa mtu mmoja katika wale watu wa kurejeshwa. When you receive this light, unapopokea nuru hii, when you receive this word, unapopokea neno hii, the incorruptible word, neno la Bwana lisiloweza kuharibiwa, no longer you. Si wewe tena. It is now God in action. Ni Mungu anaanza kufanya kazi. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, in the book of Zechariah, Zechariah chapter 4 verse 6, kitabu cha Zechariah 4 mstari wa 6 pale, it's not by mighty, kwamba sio kwa nguvu. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Basi akanena nami akajibu akasema kwamba hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kwamba sio kwa uweza wala nguvu, lakini ni kwa ajili ya Roho Mtakatifu, anasema Bwana. This work of restoration, kazi hii ya urejesho, is not by how many degrees you have. Si vile ulivyo na makaratasi mengi. It's not by who you are connected to. Na si umeunganishwa na nani. It is not by mighty. Na si kwa uweza. It's not by power. Siyo kwa nguvu. But by the Spirit of God. Lakini kwa ajili ya Roho wa Bwana. Hallelujah. Kanisa lielewe. Kota ya bagadaya. Hallelujah. Hallelujah. Tuelewe. When the church understands, kanisa linapoelewa, it's no longer by power, kwamba sio kwa nguvu, it's not by mighty, sio kwa uweza, it is by the Spirit of God, lakini ni kwa ajili ya Roho Mtakatifu, restoration, urejesho becomes easier. Unakuwa rahisi. No more worry. Hakuna kuwa na shaka tena. No more anxiety. Hakuna kutabika. No more running up and down and wondering what will happen. Because the Spirit of God, kwa sababu Roho wa Bwana, who come by the word of God, yeye ambaye huja kwa neno la Bwana, he gives you the power, anakupa uweza, to draw all whatever was stolen from your life. Uvute tena vyote vilivyoibiwa kutoka kwa maisha yako. You are able to identify, unaweza ukatambua, your position in this life. chote ambacho unahitaji katika maisha haya. You are able to know who you are. Unaweza ukatambua wewe ni nani. You are able to understand your identity. Unaweza ukaelewa wewe ni nani. The Spirit of the Lord, Roho wa Bwana, knows everything. Anajua vyote. And if we are going to get anything from God, na kama tutapata chochote kutoka kwa Mungu, if we are going to understand where our wealth is hidden, kama tutaelewa utajiri wetu umefichwa wapi, we must know, lazima tujue, it's not by power, kwamba si kwa nguvu, but by the Spirit of God. Lakini ni kwa ajili ya Roho Mtakatifu. We begin to see things that were hidden over years. Vitu ambavyo vimefichwa kwa ajili yetu. Hallelujah. I feel the anointing of the Holy Spirit. Glory to God. The Spirit of the Lord, Roho wa Bwana, begins to give you ideas. Anakupa mawazo. Begins to give you revelation. Anakupa ufunuo. Begins to show you things Anakuonyesha vitu your old men never saw, ambavyo watu wa kale wa kwenu hawakuona. Ideas begin to come in your life. Somebody say restoration. Mtu aseme urejesho. Somebody say restoration. Mtu aseme urejesho. The seed of the restoration, mbegu ya urejesho, is the word of God, ni neno la Bwana, who comes by the Spirit of God, ambayo huja kwa Roho Mtakatifu. Mary akauliza, how shall this happen? Jambo hili litafanyika namna gani? The angel said, na malaika the akasema, Holy Spirit, Roho wa Bwana, shall come upon you. Atakuja juu yako. I came to declare today, nimekuja nitangazie let there be such an anointing kuwe na upako of the Holy Ghost wa Roho Mtakatifu that comes upon your life, ambaye
itakuja juu ya maisha that you yako begin to see mpaka uanze the kuona things that belong to you. vitu ambavyo ni vyako. There are things that are freely yours, Kuna vitu ambavyo ni vyako tu pasipo but they kung'ang'ana, are hidden. lakini vimefichwa. They are hidden. Vimefichwa. There is a potential in your life. Kuna nguvu ndani ya maisha yako, If it can be unlocked, na kama itafunuliwa, if the light can shine in your kama spirit, nuru itawaka ndani or you yako, can come out of this church, unaweza toka mahali hapa, your chest in front, kifua chako mbele. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza kutoka kwa kanisa hii leo utembete katika Ngosheni streets, kifua kimbe mandu mekulia konywe kawa. You can get out of this church when you are lifted and happy. Lakini kaindona akunda. Hallelujah. Wakitia kwiki waivuya ndeto kapaya. Kwa sababu yani weki umepachikwa mimba ya neno. Weki waivuya ndeto. You are impregnated with the word. Hallelujah. We don't just come to church. Tuyoka kanisani. We come to make love with God. Toka kumanyana na ngai. Ora pakadaba. Hallelujah. Tiko manananga lakini sawa tuweka twende. Hallelujah. Tabia mundu we. Glory to God. Kikivo. Yani hiki kitu kipo. Ukona ngai ya kuikia evu. Mungu akikupachika mimba. My good God. Roka yana. What shall come out of you? Kile kitatoka ndani yako. It will be salvation for the world. Ni wokovu kwa ulimwengu. Salvation for your generation. Hallelujah. Salvation for your generation. Wokovu kwa kizazi chako. Because what God gives birth to, kwa sababu anachokizaa Mungu, it's so powerful. Ni cha uweza na nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Not by might. There are things we cannot do by our strength. Sio kwa nguvu, kwa sababu kuna vitu ambavyo tuwezi tukafanya kwa nguvu zetu. Lakini Roho anapokuja juu yetu, when the incorruptible comes in wakati neno lisiloweza kuharibiwa linapokuja ndani yako, things begin to happen. Vitu unaanza kutendeka. Let me say this. Niseme hivi. You cannot sleep angry. Hauwezi ukalala njaa. When the word is in you. Neno likiwa ndani yako. When the rhema word is in you. Neno la majira likiwa ndani yako. Jesus told Peter, Yesu akamwambia Petro, I shall build my church. Nitajenga kanisa and langu. the gates of hell na malango ya kuzimu shall not prevail against it. hayatalishinda nguvu. Why did he say that? Kwa nini akasema hivyo? Because of the word kwa he had sababu received. ya neno ambalo the alikuwa amepokea. anointed word. Neno lilotiliwa The mafuta. anointed word. Neno lilotiliwa mafuta. That is why Peter said, ndio sababu Petro thou anasema, art Christ, wewe ndiwe Kristo, the anointed. mtiliwa mafuta. And Isiah says, Isaya akasema, I will send my word, nitatuma neno langu, and it shall not come back to me void. na alitanirudia bure. Then John says, na Mungu anasema, in the beginning, pale mwanzo there was word. kulikuweko na neno. Voice of God sauti ya Mungu is irresistible. haiwezi ikazuilika. The voice of God sauti ya Mungu is the cure of doubt. ndiye inayoponya shaka ya The kila voice of God sauti ya Bwana will boost your moods. Will boost your mood. itatia moto kile ambacho unahitaji. Hallelujah. Amen. We need that restoration. Tunahitaji huo I urejesho. prophesy to you. Na kutabiria, May the voice of God sauti ya Bwana be restored in your life. irejeshwe katika maisha That yako. voice of God Hiyo sauti ya Mungu which could tell you, ambayo go itakwambia, and give an offering enda utoe for sadaka that word. kwa ajili ya hilo neno. That voice of God Hiyo sauti ya which will Mungu tell you, ambayo itakwambia, don't walk in that road. usienende katika hiyo There are njia. thugs on the way. Kuna wezi mahala That pale. voice of God Hiyo sauti that will give you the itakupatia kind of business to do biashara unayoweza and to kufanya make the profit. That voice of God. na ufanye faida. Hiyo sauti May ya it be Mungu restored in your life. irejeshwe katika maisha yako. Restoration Urejesho of the voice of God. wa sauti ya Mungu, As it was in Garden of Eden. kama vile ilivyokuwa kwenye That shamba la God Eden, could come in the cool of the day kwamba Mungu angekuja and mara speak to his people. na anene na watu wake. May God speak to you. Na nena Mungu anene nawe. Number 2, Jambo la we pili, need the restoration of dominion tunahitaji urejesho wa and utawala authority na uweza, to be in charge. tuwe tumetawala. Restoration. Urejesho. The church Kanisa was so powerful. ilikuwa na nguvu. The government of the day Serikali ya nyakati could zile listen to it ilisikiliza kanisa, because they had authority. kwa sababu walikuwa They na had mamlaka, dominion. walikuwa na uwezo They wa had utawala, power. walikuwa na nguvu. I pray that God will restore to you Naomba Mungu arejeshe kwako dominion, utawala, that when you speak, kwamba ukinena people will listen to you. watu watasikiza, Devils will listen to you. mapepo yatasikiza, Demons will listen to you. mapepo yatasikiza, Nature will understand your language. hali ya kawaida itaelewa kile unachosema. Number 3, Jambo la tatu, may God restore to us Mungu arejeshe kwetu to be fruitful
mbegu ya kuzalisha ama kuzaa, to subdue, tutawale, and to replenish the earth, na tunjaze nchi, to be fruitful. tuwe watu wa kuzaa. God may restore, Mungu to arejeshe the church, kwa kanisa to be fruitful, uweza wa kuleta mazao, that anointing of evangelism, huo upako wa that uinjilisti, anointing of great commission, huo upako wa kazi ambayo that iliachiwa mitume, anointing of preaching in the buses and matatus, na huo upako wa kuhubiri kwenye basi na matatu. that anointing when you see the lost, you begin to cry and pray that God may save them. Huo upako ukiona wenye dhambi unaanza kuomba Mungu awaokoe. May you be restored to be fruitful. Nasema urejeshwe tena uwe mtu wa kuzaa. Number 4, La nne, we need God to restore us, tunahitaji Mungu aturejeshe to restore good health. uzima wa mwili. Good health. Uzima wa mwili. I wish above all things that you may prosper. Napenda zaidi ya mambo yote Be in good ukafanikiwe, health, uwe na mwili even ulio as your sawa, soul prospers. ufanikiwe kama vile roho yako inavyonawili. There are so many people today, Kuna watu wengi leo, men and women of God, watu wa Mungu, wake kwa born waume, again, amen, whose health has been struck by the devil. ambao uzima wa mili yao umepigwa na shetani. Most of people we are barren, Wengi ambao tunazika, not because they should die, si kwa sababu wanafaa but kufa, because their health lakini kwa sababu mwili has wao, been stolen by the devil. uzima wa mwili umeibiwa na shetani. Cases of diabetic, Mambo ya kisukari, cases of high blood pressure, kupandwa na pressure, cases of thyroid, mambo yote hayo, cases of funny diseases, meningitis. magonjwa yasiyo na tiba. There are so many believers Kuna Wakristo whose wengi health has been stolen by the devil. ambao uzima wa miili There umeibiwa. are things they cannot eat. Kuna vitu hawezi wakala, Even the one that God has said you eat, hata kile Mungu alisema ukule they cannot eat. huwezi ukakula. Why? Kwa nini? Because their health has been Kwa stolen. sababu uzima wa mwili I prophesy to umeibiwa. those who are hearing me today, Nakuja nitabiria may your wanaonisikiza, health be restored uzima wa mwili wako in the urejeshwe name of kwa Jesus. jina la Yesu. Number 5, La tano, we believe God for restoration tunaamini Mungu wa urejesho of families, wa familia, the hearts of fathers to their sons, mioyo ya baba kwa wanao and the hearts of sons to fathers. na mioyo ya wana kwa baba zao. There are many families that are not in peace. Kuna familia nyingi ambazo hazina amani, There's no joy. hakuna furaha, There's separation. kuna There's kutengana, hatred. kuna There uadui, are fights, kuna vita, destructions. kuharibu. Children are committing suicide Watoto wanajitoa uhai because they don't have love for the parents. kwa sababu hawapendi The watoto, parents don't love wazazi, them. na wazazi hawapendi watoto. People have committed suicide Watu because of wameacha their maisha haya spouses. kwa sababu ya wake ama waume zao. That devil Huyo shetani who has destroyed families ambaye ameharibu must familia know that we are coming back to him. ajue ya kwamba We tunarudi are tena, coming to tell him twaja kumwambia families are going to be one. jamii There's zitasimama, going to be restoration of joy. kutakuwa na urejesho wa There's furaha, going to be restoration of peace. kutakuwa na urejesho wa amani. It is a prophetic word. Ni neno la May kiunabii. your families be restored. Familia zenu zirejeshwe. Number 6, La sita, we need the restoration of businesses. tunahitaji urejesho wa We biashara. must make profit. Lazima tufanye faida. The Bible says God shall bless the work of your hands. Biblia inasema kwamba Bwana atabariki kazi ya Many mikono of the yako. businesses have been killed by the devil. Biashara nyingi zimeharibiwa na kuuliwa na shetani. People have closed offices. Watu wamefunga maofisi. There is no hope for the future. Hakuna tumaini tena la But maisha I ya kesho. come as a prophet of Lakini God naja kama nabii wa to Bwana, declare, let your business be restored. itangaze biashara yako Let you irejeshwe. make profit in whatever you do. Ufanye faida katika kila It is the unachofanya. promise of God. Ni ahadi ya Baba. We need the restoration. Tunahitaji We urejesho. should not make losses in what we do. Hatuna haja ya kuwa na kupoteza katika kile Making tunachofanya. losses is not your portion. Kufanya hasara siyo sehemu yako. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout amen. Glory to God. We need the restoration of relationships. Tunahitaji urejesho wa ushirika. Relationships. Ushirika. One way God blesses people
njia moja Mungu anawabariki watu is through relationships. ni katika ushirika. There are many blessings that belongs to you, Kuna baraka nyingi ambazo ni zako, but they are held by people you Lakini- don't relate with. ziko na watu ambao hata hauna ushirika nao.